நிறைய 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 11th 12th போன உடனே சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கும். ஏன்னா they feel that they have a lot of options when they study science. ஆனால் 11th 12thல சயின்ஸ் குரூப் கிடைக்கணும்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்களா, தமிழ்நாடு போர்டு எக்ஸாம்ஸ், அதில் நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கணும். ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட்டு நல்ல மார்க் வாங்கணும். ஸோ சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம், how to get through this subject very easily அப்படின்னு உங்களுக்கு க்யூரியஸாக இருக்குன்னா let's get into the video without wasting a single moment. So let us begin with the lesson analysis. Reduced portionsல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Totally you have 23 lessons in science. That is lesson 13, 15 and 23 complete omit பண்ணிருக்காங்க. But apart from that, every lesson in scienceல கொஞ்சம் portions reduce பண்ணிருக்காங்க. So your workload has definitely reduced because of this reduced syllabus. Now let us analyze the question paper. So you have objectives, you have 2 marks, you have 4 marks and 7 marks. So the objectives பார்த்தீங்கன்னா you have to answer 12 objectives. So you get 4 questions from physics, 4 from chemistry and 4 bits from biology. Minimum 8 அது உங்களுக்கு book back questions வரும். And every lesson oda endல இருக்கிற objectives நீங்க choose படிச்சீங்கன்னா 8 questions comfortably out of the 12 you will be able to answer. But if you are aiming for full marks, definitely உள்ள இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் கேட்பாங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா என்ன செய்யணும்னா 2 marks, 4 marks, 7 marks இந்த ஆன்சர்ஸ்ல வர இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் அது பெர்டைனிங்கா என்ன क्वेश्चन கேட்கலாம் அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தரவா படிங்க. அதுக்கப்புறம் there are a lot of question papers that are there. அதில் வந்திருக்கிற other important questions you can go through to get which are all the additional questions. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்தீங்கன்னா do you know or hot questions அப்படின்னு இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், சம்மரி இருக்கும், டேபிள் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you will be able to surely cover the other important objectives that could be asked in the question paper. So short answers varche you have to answer 7 questions out of 10 questions. So in the 10 questions எப்படி வருதுன்னா again you have a split up for all that. You have 3 questions coming from physics, 3 coming from chemistry and 3 question வந்து biologyல இருந்து வருது. And there is a compulsory answer also which you have to write and mostly it is a problem. இந்த problem வந்து it can come from physics or it can come from chemistry. Short answers நீங்க book back answers படிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா you will be able to attempt most of the things. There are some questions which are repeated in various question papers. So அந்த question papersல என்னெல்லாம் வந்திருக்குன்றத பாருங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற questions-ஐ எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா படிங்க and always remember to practice writing the hard words or the equations or any derivations that are there in the answers. Next let us move on to the next segment, that is 4 mark answers. Again here it is the same pattern. You get 3 questions from physics, 3 from chemistry and 3 from biology, and again you also have a compulsory problem which can come from physics and chemistry, and again you have book back questions which you can read. And if you want to go to the next level and achieve a lot of marks, full marks வாங்கணும் அப்படினு இருந்தா you definitely have to read the questions which are inside the book. Compulsory question என்னன்னா problems. So problems நம்மளுக்கு already book backல இருக்கு, but there are many problems which are given inside the book. இதே மாடல்ல இருந்தா கூட every sum நம்ம work out பண்ணிட்டோம்னா will be very confident. So physics varche it is lesson 1, 2, 4 and 5. And when it comes to chemistry, the lessons that you have to focus are 7, 9 and 10. And when it comes to biology, you have to learn the entire syllabus that's given for biology. Now let us come to the final analysis, that is the analysis of detailed answer. So detailed answers nu varche you have 1 question from physics, 1 from chemistry and 1 from biology. Idu eppadi kekranga you have an internal choice, this question or that question அப்படினு வருது. So idla again you have 3 and you have to answer all the 3. So physics எடுத்துட்டீங்கன்னா you read lesson 4, 5 and 6 for the detailed answers. Chemistry in varche lesson 7 and lesson 11 you can concentrate for the detailed answers. And when it comes to biology you can read lesson 12, 14, 16 and 17. இந்த 4 லெசன்ல இருக்கிற detailed answers படிச்சாலே போதும். There are 2 patterns that can come. என்னன்னா they ask a detailed answer itself. சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதோட இன்னொரு ஆப்ஷனை வந்து they will be combining 2 questions. அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு 5 mark plus ஒரு 2 mark இல்லைன்னா ஒரு 3 mark answer and a 4 mark answer. அதை ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி they will be asking.
ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் எது எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் கொஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டோட்டல் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிடும், அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் டீட்டெயில்னு வரைச்சே definitely if you stick on only to the book back, you may not be able to attempt all the questions that are given in the question paper. See for example, இப்போ physicsல எடுத்துட்டீங்கன்னா the working of the eye, defects of the eye இருக்கு, and chemistryல you have Avogadro's number, Avogadro's hypothesis. Biology எடுத்தா means there's tons of information that could be asked in 5 marks. So those who are aiming for full marks, don't stop with the book back questions of all the lessons. What are the pro tips that I would like to add before concluding this video? The first thing is, because it is science, definitely write point wise, don't write stories. Important words இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து underline பண்ணுங்க. Never use a whitener and rub off any part. இல்லைன்னா அடிச்சு எழுதுறது அந்த மாதிரிலாம் எதையுமே செய்யாதீங்க. And if there are any diagrams, practice it. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு டயக்ராம்ஸ் வராதுன்னா மிச்ச ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அந்த ஆன்சர்ஸை நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதலாம். ஆனால் when there is a diagram, you have to draw it properly and you should know the correct spelling of all the parts. So diagram இருக்கிற question இருந்ததுன்னா give some importance and preference to practice the diagram also, because definitely even that will carry some marks. And physics or chemistry வருது, ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா ப்ராப்ளம்ஸை பர்ஃபெக்டாக சால்வ் பண்ணிடுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆனால் ஃபைனலாக ஆன்சர் வரைச்சி யூனிட் எழுத மறந்துடுவாங்க. அந்த யூனிட்க்குன்னு சில செப்பரேட் மார்க்ஸ் இருக்கும். So always check once you have done that. And of course, this is common for every subject. Put the question number, give the heading, and then proceed to write and make your paper very very neat. நீங்கள் 100 marks ஒன்றும் எழுதலை. You're going to write only for 75 marks. Remaining 25 marks is going to come from practicals. So definitely you can present your paper very very neatly. Do your best and try to score full marks in science following all the invaluable tips that I've given. If you like this video, give it a thumbs up, share it with all your friends, go through these tips and practice all that I've told you, and I'm sure you'll come out in flying colors, my dear students. All the best for your exam preparation. And finally, if you have not subscribed to the channel, please go ahead and subscribe. Thank you. Jai Sai Ram.